Это не страшно. Страшно, когда рвется здесь, осколки летят, тарахтит все. Вот это страшно, а это не страшно. Мы не начинали, как говорит Евгений Викторович, эту войну, мы, собственно говоря, только ее заканчиваем. Ура! Ура! Скоро будет ядерная война! Ленин такой молодой! Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Ваше благородие, госпожа удача. In the spring of 2023, a Bulgarian journalist was granted access to the other side of the front lines. In Ukraine, Не везет мне в смерти. Martin Georgiev had already been to Odessa, Nikolaev and Kiev when all Ukrainians were fleeing in the opposite direction. Even then, he wanted to see the other side. Being from a country declared an enemy state by Russian President Putin, as a NATO member, his admission there seemed impossible. However, exactly 1 year after the start of the conflict, the Bulgarian journalist obtained a visa and accreditation, after which he spent 2 weeks on the other side. This made Martin possibly the only person who had been in both Ukraine and Russia while a war raged between them. Furthermore, he is undoubtedly the last foreigner to have visited the headquarters of the private military company Wagner before the uprising against Prihodzin and his subsequent death. On the other side, there, it's either propaganda or nothing at all. This film will attempt to fill the voids, to paint the pictures of war. Это было опасно? Вот так и живем, блин! Это капец. Где попал? It embarks on a journey between life and death. Это у меня традиция, он мины. After escaping from the muddy roads, minefields, and even suspicions from the Federal Security Service, Martin had to provide some explanations in his own country, not to mention what happened to him as an interrogation. First, you do know I'm coming voluntary, right? This isn't an interrogation. Let's call it a friendly conversation. Откъде я започна? Where should I start? How did you do it? And why you? Ами всичко започна като мисъл. It came to me as a thought when the war began in Ukraine. I watched the refugee wave, and I was going in the opposite direction from where everyone else was fleeing, to see what's happening there. And this thought came to me, what's on the other side? Yes, there's an aggressor there. There's where the war started. That's where they invaded. But what's exactly happening there, beyond Donetsk, on the other side? At the same time, we, Europe and Bulgaria in particular, became enemies of Russia, and everyone told me, no, you can't go. No one will let you. You are an enemy. And it became even more interesting to me. And exactly 1 year after the start of the war, I got in touch with some bloggers from St. Petersburg. Those who were hit, the bloggers from Wagner. Names? I can't tell you. On April the 2nd, 2023, in a bombing attack at a cafe in St. Petersburg, popular Russian military blogger Vladlen Tatarsky was killed. The explosion also injured over 30 other people. Vladlen Tatarsky's real name is Maxim Formin. At the time of his death, he had over 500,000 followers on his Telegram channel and was among the leading public opinion leaders in Russia supporting the invasion in Ukraine. I bought a plane ticket. I got a camera and a microphone. I was alone. And I just left, just like that.
seems like you are the last foreign journalist to have visited the headquarters of the private military company Wagner. Wagner is like a religion in St. Petersburg. The taxi driver who took me to Wagner, when he found out where I was going, didn't take my money. He said to me, "Oh, you're going to Wagner? They are our pride." You see, tourists take pictures as if they're in a museum. They brought young women and children, showing them weapons as a memorabilia. This is a religion. Так, ну, у нас здесь сразу расскажу две башни. Вот вы обратили внимание с улицы, да? 23 этажа. Ну, сколько спрашивают здесь? 23 этажа – это морская столица, бизнес-центр. А в 12 этаже, поменьше башни, это вот сам ЧВК Вагнер-центр. И вот здесь как раз можно поснимать вид такой хороший. Нас все спрашивают, почему здесь чайки. Я объясняю, что это буква Вагнер, две чайки, вот если соединить, то будет Вагнер. Или Виктория Победа. На века мы запомним ЧВК. ЧВК Вагнер и ЧОП, частная организация, частная охрана, их много было и до нас, и до ЧВК Вагнер. Просто дело в том, что ЧВК Вагнер, она показала свою высокую эффективность. То, что достаточно быстро задачи выполняются, дисциплинированность на высоком уровне. И поэтому, естественно, появился интерес и стали создавать аналогичные армии, частной военной компании, структуры другие. Вот. Это только говорит о том, что ЧВК Вагнер молодцы и что им завидуют. In Wagner, I saw some young people who think very dangerously. Если говорить коротко, то планирую захват мира. Это военный стратегический симулятор. Планируем, как захватить НАТО. И про это очень любят писать зарубежные медиа. О том, как русские танки идут на Варшаву. Is this serious? Absolutely serious. They believe it. They think dangerously. This blogger, the hacker, he introduced himself as Grisha. I asked him, Grisha who? He said, Grisha Putin. Я Григорий, Гриша Путин. His name certainly isn't Grisha Putin. He's wearing a uniform because he participates in historical military reenactments. The uniform is Bulgarian. А про форму расскажи, может, в двух словах. Да. Как ты оказался в болгарской форме? Да, я занимаюсь... Это болгарская форма? Да, это болгарская форма. Это настоящая... Специально. Я думал, что у вас вы шутитесь. Да нет, Нет, мы не шутим. Я занимаюсь военно-исторической реконструкцией, приобрел себе. Это форма 90-х годов, уже когда Болгария выходила из стран Варшавского договора. Парадная форма, настоящая. Да, ну и Болгарию я тоже люблю наравне с Сербией, поэтому вот... Народ, приветствую. Ну, надеемся, что все будет как во Второй мировой войне, когда страны оси вывели свои войска с Болгарии, то они сразу же, коммунистические партизаны, соединились с РКК и пошли вперед. Well, despite being young people, they are nourished with Russian and Soviet legends, for example, from World War II. And they think dangerously, very dangerously. Does that mean they're dangerous for us, the Bulgarians? They don't consider us a threat. He said we've strayed from the right path, a little. But we are brothers. They see us as brothers and we are not a danger to them. Fortunately, we are not in their focus. Did you hear that? He's looking towards Warsaw and how he'll bring tanks there. Фактически, ну, мы сейчас воюем с НАТО с точки зрения вот с Украиной, то, что происходит. То есть руками украинцев мы воюем с НАТО. Did you hear that? She said, we are fighting NATO. Ну и вот всякие трофеи оттуда привожу для, так сказать, как говорится, доказательства участия стран НАТО в этом конфликте на той стороне, да, то есть это вот... Гранатомет. Противотанковое устройство, да, ну, так сказать, обывательски можно назвать гранатомет, называется он ЛАВ, производство Великобритания. Это АТ-4, производство Соединенные Штаты Америки. И это ужасно, потому что нам обидно, мы против самих украинцев ничего не имеем, просто обидно, что так происходит, что у них произошел переворот в стране, захватили власть, и сейчас гибнут мирные жители.
Вот. И в этом плане несправедливость. Поэтому я тоже всегда объясняю, что мы воюем конкретно с режимом, а не с самими обычными украинцами. Most of them have nothing against Ukraine. I never heard the name Zelensky once, not even once. This is a war by Russia, not against NATO, but against the rest of the world. Между прочим, в первую очередь западные страны должно пугать, что вот они туда поставляют это в большом количестве, а оно далеко не всегда, и точнее в большей степени, уходит неизвестно куда. Мы не начинали, как говорит Евгений Викторович, эту войну, мы, собственно говоря, только ее заканчиваем. Yes, they believe in this. We will finish this war and finish it with victory. The word victory was brought to the forefront. Конечно, цель хочется завершить с победой, вот, для наших интересов, но чтобы ее завершить, нужны успехи. Обучаем летать людей на симуляторах. Сначала у нас идет курс такой практически на симуляторах. 2 раза в неделю мы обучаем, у нас теоретические занятия. За буквально 3 недели у нас появляется специалист, который, можно сказать, в совершенстве владеет дроном и может сделать любую задачу. Вот. Мы фактически готовим разработки здесь инженерные, которые в дальнейшем отправляются на фронт. То есть здесь делают, естественно, я вам не показываю в целях безопасности, военные разработки, все инженерные, IT, и мы их сразу же на территории пробуем. Нам потом обратно отправляют, если что-то нужно на доработку. Есть то, что сразу уходит на нашим военным. Потом вот такие мини-вупчики, которые позволяют летать в комнате, не повреждая стены. Вот мы надеваем очки. Тоже физика у них стопроцентная, что большой дрон, что маленький, абсолютно разницы никакой нету. То есть вот мы здесь учим, потом я думаю, что в дальнейшем будем выезжать куда-то на полигоны и там пробовать летать, обучать. Людей будут готовы за реальные бойные действия. Почему нет? Какая разница, чем человек заниматься на нем, да? Что выполнять? Видеосъемку какую-нибудь или же самую корректировку? Но у вас есть такие разработки? Да, мы сами изготавливаем. Это у нас, можно сказать, студенты наши изготовили на коленке, можно сказать. Сборка, ремонты. И есть вот более поверхностные, где они просто летают. From what I've seen, it looks like they're playing war more. It may seem that way, but these are the brains of Wagner. They showed me the brains where ideas come from. Мы противостоим информационным интервентам в наших соцсетях. Наверное, знаете, что мы живем все в рамках большой гибридной войны мировой, да, и важнейшей ее составной частью является война информационная, которая, в принципе, наверное, даже важнее войны горячей, так как горячая – это всего лишь небольшой сегмент этой мировой гибридной войны. И вот мы противостоим информационным интервентам, которые в других странах, там и на Ближнем Востоке, в принципе, стирали целые страны и народы, да. И мы стараемся защитить информационное поле нашей страны, отстоять наши информационные границы. Проводим наступательные, оборонительные, разведывательные операции. То есть в наших сетях, ну не только в наших, вообще, в принципе, по всему миру, но в частности у нас действует порядка 1,5 миллиона оперативных аккаунтов нашего врага. И они действуют по-другому. То есть, например, если до 2020 года они пытались качнуть Россию на либеральных ценностях, Навальный, наверное, знаете, все дела, то после 2020 года они стали качать Россию на псевдопатриотических ценностях и псевдотрадиционных. То есть коммунистические, социалистические, естественно, войну между православием и мусульманством, то есть на всех болевых точках пытаются качать, и с уклоном в традиционный. То есть они мигрируют именно под, не электорат, а под граждан, разделяющих именно традиционные ценности. Потому что понимают, что вот эти вот меньше 2% людей, которые разделяют ценности прозападные, либеральные, это неинтересно, они ничего не могут сделать. Поэтому нужно внести раскол именно в традиционное общество. Вы сказали Навальный. Что вы думаете для Навального? Да я о нем ничего не думаю. Для него самое худшее – это не думать и не говорить о нем. Поэтому. И для таких, как он, поэтому ничего о нем не думаю. Did you see him, Navalny? Did you see him, how he laughed? He had nothing to say. Did you see how he looked? These people are behind the scenes, and not by chance. As a representative of Western media, because they accepted me like this. These people wanted their messages to reach the West through me. Now, I don't know what happened to them after the Wagner march on Moscow, after Prihodzin died in a plane crash. I don't know the fate of this Wagner center. But what you said at the beginning, that I'm the last international journalist beyond the new Iron Curtain,
I didn't believe it would happen this way. Before me, some Italian had entered, and I'm the last. How do they feel about people from the West? How do they treat them? Very strangely, I was alone and I was afraid. I was afraid and didn't know what to expect there, so most of the time I just listened. I was very cautious, so to speak. Let's be a bit more specific. They didn't leave me alone. I was accompanied by at least one person constantly. They entered my room. And it happened the first night in Moscow when I landed. They gave me a SIM card from which, when I make calls on the other side, appear different numbers from different countries. The UK, Burkina Faso, the number changed every time. And when I went to change it, when I returned to the room, I saw that my clothes and computer had been tampered with. Yes, that's how it was. So it was. And it was going to get even scarier, because Martin was about to traverse the dangerous path from the virtual to the real war. As he sank deeper and deeper into the mire of the devastated lands, he pondered more and more on this painting. It was painted by the Russian socialist realist Georgiev. It can be found in the Central House of Artists, Moscow, and its name is The Hostages of War. Ура! Ура! Скоро будет ядерная война. Я говорю, черный юмор. Вот ты, батя, смешной. Ну, надо как-то шутить, иначе в этой обстановке просто нормальным человеком можно не выжить. Немножко нужно быть с причудой, тогда оно легче будет. Ленин такой молодой, Well, this is already the war. They don't think dangerously like those in Wagner. These guys act dangerously. This is the front. I didn't know I was going there. My guide, because there was always a guide attached to me, took me to someone who probably has military training. His name is Andrei, and with an armored vehicle with firing ports, and he's armed, he patrols the front every day. This is the front. Donetsk is the front. They fight there. They clash there. On the right is the airport, which is destroyed and held by the Ukrainians, and on the left are the Russian positions. And we pass through there. I didn't know I was going there. I asked them to see the front when I went to Donetsk. And if they had told me that we were going to such a place and I was waiting for me, maybe I wouldn't have gone. They gave me a bulletproof vest and warned me that we might not come back alive. I thought it was nonsense. After all, who would attack us? They operate under the guise of volunteers, some humanitarian aid foundation. Я помогаю людям, которые проживают на линии фронта, бедным жителям, женщинам, детям, старикам. Ну, какая ситуация здесь на фронте? Ситуация очень тяжелая. Они находятся под постоянными обстрелами. И кроме меня, и может быть еще там пару человек на весь ДНР, на линию фронта никто не ездит, даже власть. Туда просто опасно ехать. Почему? Потому что мы едем, и там идут постоянные обстрелы, мы можем просто не вернуться. Там очень опасно, но там живут люди. Власть туда не едет из-за опасности, волонтеры боятся, остаются только мне. Я Татьяна. Татьяна, вы откуда, из Донецка? Я из Киева. Я Киева? враг народа. Почему? Против меня возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Уже передано в суд. Будут меня судить заочно. Измена родине, коллаборация, покушение на территориальную целостность и много чего еще. Вы очень опасная женщина. Да, я такая. Почему вы объявлены враг народа? Ну, потому что я на этой стороне. То есть я против нацистов, я против нацистского режима, который сейчас установлен в Киеве. И я помогаю мирным людям. Это моя страна, это мои земляки. И в этой гражданской войне я на этой стороне.
То же самое могу сказать о себе, то, что на меня тоже открыто уголовное дело за измену родине и сотрудничество с оккупационными войсками, за то, что я помогаю мирным населению. Когда нас нет, можете нас хоть судить и даже расстрелять. Когда нас нет, нам не страшно. Public enemies. They are from the other side. They are from before the division of the Donetsk and Luhansk republics, the separatist republics, which split after the Maidan. Here, Tatiana is from Kiev. They talk about nuclear war and laugh. I stand in a bulletproof vest in an armored van, filming the song about Lenin and a joke about nuclear war. Black humor. Did you hear what she said? They can shoot me. And she smiled. And these people are under the guise of volunteers. They load vans with beans and flour, go to some people, give it to them, because these people on the front lines are mostly elderly. They kindly and warmly encourage them to stay in their little houses, in their small boxes. Never mind that there is shelling every day around them. В этой квартире я сама выносила 2 таких трубы. Снаряды попали туда. Там все посечено в квартире. They support these people as human shields, and you'll see why. Then he takes out the cameras. They have their own Telegram channels and they go where there are killed people. Every day there are killed people. They take out cameras and film saying, look, they killed innocent people. But they help these innocent people to stay there. А где я запишу вас, когда я вам... Тише! Ты чё? Ты чё? 77-й, киевский. А вас кто записывал? Нет, никогда. Я не знаю, где какие списки. Тише, Так я это первый раз увидела этого. Ничего, звоню вот номер, 33 раза крепче. Here are the cameras, and here are the people. They're arguing over food. They ask him why hasn't he brought them food. They've called him 33 times. He tells them that he's a non-governmental organization, but they wanted their own food. Most of these people there, they have nothing to lose. Все 9 лет на передовой. Да. А так все хорошо. 9 лет на передовой. Да. Ну, рядом, вот 3 километра от нас. Рядом у нас. Все рядом. They've been on the front for 9 years. Look at this woman. She was 5 years old when the Second World War ended. Now she's been here for 9 years. She's waiting for this war to end. Одну войну 45, было 5 лет, пережила. И тут. Вы переживали второй? 5 лет в 41-му, кончилась война в 45-м. 5 лет. Было мне, когда кончилась первая война. И сейчас? А сейчас вот все 9 лет живут тут. Что делать? И вот многие стали болеть, как вот началась война. These are not victims. These will become victims. These are hostages of the war. And right here, right at this spot, the war almost claimed yet another victim. Вот так и живем, блин! Все, едем, да? Это капец. А где это? Где попал? А дылда где? Я не поняла, а где дылда? А где дылда? А, вот все, идет дылда, идет. Дылда! Давай, давай, я же хочу сесть на свое место одна, понимаешь или нет? А ты так долго ходишь. Что было это? Ой, мамочки. Война. Это наши. Наши? Это от нас, да. Но у меня аж плечо дернулось от неожиданности. Something exploded while I was filming the hands of this woman who survived World War II. But it exploded very loudly. With my peripheral vision, I saw something flash and explode in the bushes. I've never heard anything like this near me. Later, experts told me, after analyzing the footage, that it was some kind of grenade launcher. But whether a grenade was fired from that yard or a mine fell, I cannot say. But did you hear what that volunteer said to me? Это капец. That's it, we're done. Dead. She was shaken. But you can hear them. That's how they talk. I hurried to get into the bus. If someone asked me why I got into that bus after it was the target, maybe they shot at the bus.
And when I got inside, I asked one of them what was happening, and he told me straightforwardly, war. Что было это? And Andrei tried to reassure me, saying, Наши. they are ours. In other words, in the yard of these people, there was Russian weaponry shooting at Ukrainians. Or did a Ukrainian bomb fall in the yard targeting Russians? I still didn't understand. And here, everything turned around for me, and I realized this isn't a joke. These people don't joke. This is how they live. When it exploded, I said, let's go, but Andrei told me, no, we are not leaving. We'll go around now. We'll stop for a while. He stopped and went to some trenches. He stood there for a while waiting for the explosions because someone was reporting to him on the phone, telling him where to go. Andrei is not a random person. And while he was passing through the front line, he got angry because his path was mined. So he got off to have a bite to eat, pet a dog, and then he threw knives. Это у меня традиция. Он мины. Хочешь, чтобы... Укропы, пидорасы. Они не услышат, но мне... I didn't know what I was doing. I was standing in the bus and I heard a noise. And there was a pistol on the dashboard. It probably wasn't every Russian. And there was a hole for a gun by the window, always open. And through the window next to me, I could see the Ukrainian positions he passed by and cursed at. This is already a war and dangerous people. Почему все началось и как все закончится, как ты думаешь? Мой вариант, что почему все это началось, потому что настала точка кипения. Огромное количество цветных революций, которые устраивала англосаксонская мафия, Америка и ей подобные страны, НАТО, она пытается захватить весь мир и каким образом, чтобы в каждой стране были свои представители и тем самым влиять на миропорядок. Единственное, кто не поддавался, не поддается таким влиянием, это страны Средней Азии, а также Китай и Россия. Они не могут с ними справиться. Вот первоначально выбрана Россия для того, чтобы можно было бы захватить в дальнейшем весь мир. Ну, Россия воспряла, Россия сопротивляется, и поэтому точка кипения вот здесь произошла на Донбассе, именно где столкнулись Россия с НАТО, по крайней мере, пускай не в прямом боестолкновении, но, по крайней мере, вот таким образом, косвенно. И в дальнейшем, я думаю, что война между Россией и НАТО неизбежна, потому что в любом случае кто-то должен победить. Это не между Украиной и Россией, это борьба между НАТО, англосаксонской группировкой, и Россией. Я думаю, что это затянется гораздо надольше, чем мы думаем. Ну, конечно, хотелось бы верить о том, что мы все-таки победим. А как там дальше будет, как расклад сил, не знаю, потому что стороны очень сильные. Обе стороны очень сильные. Как все закончится? Я же говорю, что я не знаю, как все закончится. Хотелось бы верить в победу, но зная о том, что стороны очень сильные, ну, по крайней мере, зная за то, что с Россией правда, с Россией с нами Бог, я думаю, будет победа на нашей стороне. Did you see? Victory will be ours. These are the words of the people from Wagner. The word takeover is also used. In Wagner they were going to take over Warsaw, to occupy. These things are what these people are stepping into. War between Russia and NATO is inevitable. This is not a war with Ukraine. And victory will be ours. This is propaganda. And it's very difficult to extract the truth because we are in the middle. And what about how it started? Hooray, soon there will be a nuclear war. Is that possible? Oh, I hope there won't be a nuclear war soon.
I hope they come to their senses. I hope there won't be a nuclear war. Я знаю, что я могу погибнуть, но это мое решение. These people are not kidding. Their human life has no value. More and more forces are being amassed there, and they throw everything possible like Stalin at Leningrad. Human life has no meaning to them. As many people as needed will die. But victory will be ours. God is with us. Pan-Slavic thinking, that's what Andrei says. Now the situation has changed since I was there in April. But in Donetsk, I'm sure it hasn't changed. And it will stay the same. But if Ukraine does something and an important figure dies in Russia, and it happens, they will retaliate. Someone will press the red button there. So for this joke about a nuclear war to appear in Andrei's mind, it has circulated in his mind, and if they kill an important figure in Russia, they will press the red button. And yes, there will be a nuclear war. They don't care. This is the musical theme from the movie At Home Among Strangers, A Stranger Among His Own, the directorial debut of Nikita Mikhalkov, who won the Golden Palm and an Oscar. At Home Among Strangers, A Stranger Among His Own is a significant title both for Russian cinema and Russian reality. Меня зовут Витторио Ранджелони, и я сам из Италии. Вот, журналист. Mariupol, mi trovo sul viale Mira. How did this Italian journalist end up in the middle of Donetsk? I was also surprised about that. Живу в Донецке, освещаю события. Donetsk, 10 maggio, questo è il distretto. Пытаюсь с одной стороны доносить в Италию, что происходит здесь, а с другой стороны вот здесь то, что думают в Италии. He's 30 years old, has a wife and a child. He lives in Donetsk in misery. They don't have water for a whole week, just once for 2 hours. I asked him, where is the front? He said it's far, 3 kilometers away. For him, that's far. He can live peacefully 3 kilometers away from the bombs. Ты родился в Италии? Родился в Италии, жил, потом началась война, и в 15 году приехал на Донбассе. Сначала был в Киеве, когда произошел Майдан, увидел всю эту горячую фазу. Героям слава! Увидел одну сторону, как все это начиналось, и потом захотел увидеть и другую сторону. He has dual citizenship and an Italian passport. He goes to Italy. He chose to be in Donetsk because there were many journalists in Kiev. It was too crowded with journalists from all over the world in Kiev, but nobody was showing the events from the other side. And he believed in what he was saying. So he's not doing it for money? No, he's not doing it for money. I saw how he lives. He lives in misery. Где ты научил русский язык, говоришь? Мама русская. А, твоя мама. Родился в Италии, ну да. Да, твоя мама. Они как, твои родители? Они в Италии? Ну, переживают, да. В Италии? В Италии. This is Vittorio Rangeloni, an Italian from Donetsk. La situazione è molto tesa e difficile. He broadcasts in Italian and has 60,000 followers, Italians who follow him and watch what's happening from the other side. А кто вас снимает? Я не снимаю, я его... Ну, вообще, видите, куда направлена? Видите, куда направлена камера? Ну, давай. Ну, запугали людей. He took me to the market because bombs were falling there. Это можно случиться сейчас. Да, в любой момент может, нету гарантии, что не может случиться. He was using their propaganda points. He wanted to show me that it's not only the Russians but also the Ukrainians who are affected. They've killed 2 or 3 people there, but he fell into the trap of his own propaganda and tried to show me regular people who are angry about the war. But they got angry at me and the camera. А, как наводчик? Ну, вообще это обвинение.
Боятся, что вот... Почему? Почему боятся людей? Ну, боятся, потому что уже 5-й раз прилетело, да. Они говорят, здесь приходят журналисты, показывают, что есть люди. Да. Украина смотрит, что здесь люди, поэтому стреляют. Ага, поэтому боятся. То есть, да, они боятся, что вот увидят, что они здесь, и просто вот что есть. Но это нет прямая трансляция, будьте спокойны. What happened was very dangerous, but I understood it when I got back from Russian-speaking people. A woman was shouting, "Put the camera down! You're a spotter!" Наводчик. Spotter is a very dangerous word there. They can arrest you for being a spotter. If 10 people jump up and say you're a spotter, you're done. First, they beat you, and then they check if you're a spotter. A spotter is a spy. He was accused of being a spotter, and he got worried and laughed it off. А как наводчик, ну вообще это обвинение. If they accuse you of being a spotter, you could face execution, even in public. They accused him of leading foreign journalists who were filming there, and the next day there was an explosion and a bomb. In other words, by appearing with journalists, he was showing Ukrainian forces where to shoot. After receiving this accusation, he quickly decided to leave. Это было опасно? Не, далеко. Как ты понимаешь, когда далеко, когда недалеко? А потому что не будешь вспышки. Не, обычно, когда прилетает рядом, там слышно, как свистит. Ага. Там идет там. Ну это тоже далеко. Ну это далеко, это все далеко. Сколько далеко? 3-4? Ну где-то километров 3. It's not scary. It's far. About 3 kilometers. They're used to it. Далеко, далеко. This is what we are talking about. These people. He didn't care. We were 3 kilometers away, and we could hear explosions. I even shook the camera. I asked him, "Isn't that scary?" No, it wasn't scary. It's scary when you hear a whistling sound. In this regard, when he was driving, he told me that in Donetsk, it's customary to keep the car windows slightly open. When they're closed, the car is insulated and you can't hear what's happening outside. But when they are slightly open, you can listen with one ear to see if there is a missile coming. Then you have to stop suddenly and wait for the missile to strike. No matter how cold it is, the window stays open. It is a missile war. It was the same in Ukraine. Some people think it's like the World War II. They come out of the trenches and shoot each other. It's not like that. The war in Ukraine and Donetsk on both sides of the front is the same. Missile warfare. The worst. You don't know where or when it will fall. Everything is mined. Even the cemeteries were mined. We couldn't pass through there. The cemetery is mined. It looked easy to cross the front line. No one stops you, whether you're Russian or Ukrainian, but you can't because everything is mined. And they start firing at you if you try to cross. It is a missile war. Случайно. Нет, это не говорит о том, что бьют только сюда. Это так получается, что попадает сюда. Раньше вот было время, когда прилеты были все время на ЖД. Сейчас прилетает сюда. Но это не говорит о том, что это здесь постоянно такое. Люди боятся сюда ходить. Почему они боятся? Это не говорит о том, что это будет продолжаться каждый день именно здесь. Нет, такого не может быть. Это не страшно. Страшно, когда рвется здесь, осколки летят, тарахтит, все. Вот это страшно, а это не страшно. И убежать нереально отсюда. Никуда нереально, потому что есть такие снаряды, которые не... Вот, там сверхзвук не услышишь. Это один, да? А их бывает сразу несколько, 5. Ну вот там 5, 6, вот, 20. Вот было 6, да, или 7 там, все. Это нереально никуда спрятаться, потому что вот один, через 2 секунды опять, куда ты спрячешься? Ты стоишь, падаешь и ждешь. Ему, выживешь, не выживешь, бежать смысла нету, куда бежать?
Или тебя здесь настигнет, или тебя на ходу. Это нереально. Я просто не знаю, я просто такой... И люди боятся на этот рынок ходить. Не надо бояться. Это не говорит о том, что это постоянно здесь. Вот упало, 3 дня нету. Не надо бояться сюда ходить. And what was the motive of that woman to keep saying, "There's nothing to be afraid of, come to the market" all the time? She was selling flowers or something else. Her idea was to get people to come and shop. No, it's not scary, she says. Come and shop. So she looked for ways to make money to survive. Did you get used to it? Did you manage to get used to it? Oh no, you can't get used to it. You can't sleep. How can a normal person get used to war? If you get used to war, you're lost. Those are the ones lost in the war. They understand what's happening, but they don't care anymore. In this digitally restored scene from the movie Peter I, shot in the distant year of 1937, a hyperbolic artistic depiction of the capture of the Azov fortress in the wars against the Turks has been recreated. This place has always had special symbolic significance, both for Russian history and Russian national pride. This was the case in the spring of 2022, when the capture of the Azov steel works became a priority for the Russian army and propaganda. Once again, Azov became a symbol, this time of Ukrainian resistance. The battle continued for months, and the killed and wounded were evacuated not on stretchers, but on trucks. Входа на Азовстал. The entrance to Azov Steel is surreal. A severed head of a monument from the World War II, and wreaths for the fallen Russian soldiers are now at Azov Steel. Но сейчас сначала нужно еще разминировать, потому что там огромное количество подземных помещений, бункеры. Можно было вот зайти в одной части здания и выйти совсем вот на другой. Поэтому сложно было отслеживать, тяжело воевать в таких условиях. Но здесь лучше смотреть под ноги внимательно, потому что, здесь уже очистили, но если присмотреться, можно еще найти части боеприпасов, пули. Но это же не страшно, вот есть еще, которые именно снаряды не разорвались. И мины разного, там противопехотные, противотанковые. Many people died there. I remember when I was near Nikolaev and Odessa in Ukraine, there were unmarked buses with a small sign that read Cargo 200. I asked what that was, and they told me it was a code for corpses. Город был великолепный, там, сейчас там Сейчас имеем то, что имеем. Да, живем как получается именно. Я сидела здесь почти до последнего, я выехала 1 апреля. 10 апреля я узнала, что у меня дом сгорел, и я уже вернулась не в свой дом. От начала до конца здесь, именно в этом городе. То есть мы в подвалах сидели, все как надо именно. Там были обстрелы. Не поймешь, откуда, где и что прилетало именно. Но много знакомых потеряли, похоронили много, да. Как-то выжили.
Vittorio entered immediately after the capture of Mariupol as a journalist from the Russian side. He had filmed people on the ground, just like in Bucha. There is no difference between Bucha and what Rangeloni showed. He had filmed bodies on the ground, both sides of the same coin. There is no difference between the two views. And those inscriptions are from the time of the bombings. Please save us, people. The Russian flag over these buildings signifies that this is Russian territory now. This is Russia, period. This is a fast food chain in Moscow, which has replaced the American chain McDonald's. The Russian chain isn't McDonald's, it's Vkusno, period. Even though the design and everything are like McDonald's. That's the point, to tell the Western world that this is Russian, period. During the Cold War years, Bulgaria was perceived in the West as the most loyal satellite of the Soviet Union. It is still said today that the country's communist leaders even offered Bulgaria to join as the 16th Republic of the USSR. For Russian workers, a vacation on the Bulgarian Black Sea coast was the realization of a great dream. Болгария? Ну а что ж, братушки, отказываетесь от нас, от русских, а? Правительство ваше. Я не говорю уже за народ. Сколько погибло наших там, а? Алешу еще не снесли? Ай. Почему вы грустный? После войны поляков помогли восстановиться, Болгарию восстановить. А вы к нам задом повернулись. Некрасиво, но а так все ничего. Надеемся, что, может, за ум возьметесь. Ведь у нас и речь, в смысле, мы друг друга понимаем нормально, болгарами. Да видишь, как отвернулись от нас. Do you understand why these ordinary people are sad? That they helped the Bulgarians and the Poles, everyone. He didn't say the word traitors. I thought this will offend us. But he said it with such a sadness that we are almost children who have thrown their parents in a nursing home and that we have forgotten them. They treat us as naughty children who can no longer be slapped behind the neck. This is very sad, and I understand this guy. He lives in another world and another reality. However, nothing bad was said about Bulgaria. So there is no threat to Bulgaria and we shouldn't expect anything bad from them. When I was with the Bessarabian Bulgarians near Nikolaev, close to Kherson, one night a man who was guiding us came and showed me some drawings on his phone, and he said to me, "Look, you're next." If the Blitzkrieg had worked for them, the Russians had a specific target, the Asparuhov Bridge in Varna. Varna used to be theirs. Constanța in Romania and Varna were their next targets. In Russia, they also showed me similar drawings. If they take Odessa and Odessos, the old name for Varna now, it will be ours. So both sides had some plans that didn't work out. I don't know how real they were. I don't know if one wanted to set me against others and the other to say that they would take us under their wing, like Mariupol. First we'll crush you and then we'll rebuild you, because Mariupol has been crushed. What rebuilding? Oh, Donetsk. It hasn't been crushed, but I don't know who will go to live there. When will it all end, and how will it end? I asked them that. Почему это начиналось? Вы знаете? Я не знаю. Я в политику не лезу, мне 16, я не хочу это. Там мы как бы не политики, там надо у них спрашивать.
обычные люди просто, что, ну, там это надо у них там, мы особо как бы, ну, против войны. Почему война начиналась? Просто из-за того, что решили разделить народ. Решили разделить один народ. Вот сейчас недалеко отсюда есть отец с одной стороны фронта, а в другой воюет сын. Ты видел это? Да, есть такие случаи. Обидно, что от этого страдают люди, которые живут на этих территориях. Потому что очень тяжело. А когда все закончится? Не знаем тоже. Хотим, чтобы кончилось. Хотим, чтобы закончилось. Все ждем, надеемся. Ну, тут такой вопрос как бы риторический, неизвестно, когда типа все закончится. Ну, хотелось бы, чтобы максимально быстро и просто, чтобы это все не было. Ну, война как бы свое дает именно. И на многое повлияло именно. И все хотят максимально мирной жизни. Those were the safest questions you could ask. They didn't make an impression. I thought about them while traveling there, all by myself. I thought, what can I ask these people to get a sense of what's in their heads? На самом деле, боевые действия по всему миру никогда не закончатся. Потому что где-то в одном месте это такая структура человечества. Хотят ли русские войны? Did you hear it? Main chemist. That was the alias he used. He said it will never end. Human nature is such that it fights. They also told me in Russia that they've calculated that even with a partial nuclear strike in Kiev, there is a danger for Europe. So I should start looking for properties in Argentina. The nuclear cloud wouldn't reach there. They are prepared. How did you return? They allowed you to enter, but how did they let you leave? I returned in a strange emotional state. I came back alive and well through Finland. I traveled from St. Petersburg to Helsinki by bus. At the Russian border, they still didn't want to let me go. They asked about my stamps from Ukraine, where I had been, and why I had military accreditation from Ukraine. I had 2 accreditations, one from Russia and one from Ukraine, which seemed strange. I returned with grey hair. On the way back from Donetsk to Moscow, we didn't pass through the same border checkpoint we used on the way there, where Vittorio took me through. On the return, there were 2 beautiful girls who constantly followed me and tried to engage in conversation. I was alone. They let me go on my own to return to Moscow, but the driver decided to cross through a different, less crowded northern border. It didn't make an impression on me. On the way there, they knew about me and let me pass. But on the way back, those girls went ahead of me, nodded to the border guards, and they detained me. They took my passports. 3 civilian men from their FSB. That's when I understood what psychological harassment is. It lasted for about an hour. Who is your mother, your father, your wife? I gave them my phone. They hooked it up and drained it, checked all my social networks, asked about every person, who they were, whether they'd been to Russia, who their relatives were. Then they returned me to my relatives, and the questions repeated. Who are they? Have they been to Russia? They drive me crazy. They were wondering whether to let me go. Then I understood that for them, I'm a double agent and an enemy. I'm coming from an enemy country, and I came
on Wagner's recommendation, but these border guards don't like Wagner. It was possible that I wouldn't return, and it could become an international scandal. Most likely that's why they let you go, to avoid an international scandal. But they probably placed you on their blacklist for sure. I checked their website for enemies. One of them was called Mirotvorets, and in both sites I wasn't listed. I checked. I returned with such an emotional baggage. Every day that passes, I understand what a foolishness I did to see the other side. But I don't regret it. I know, however, that this film won't be liked by either Russia or Ukraine. I'm convinced of that.